Welcome to everyone. This is your Professor Gaikwad SR again, and today I come up a very important topic, that is a herbicide resistance. So it is a lecture number 29 and 30 in elective agro 3510. It is a weed management. So first we discuss the what is a resistance. The resistance is the opposition offered by one thing force, okay, to the another. So what is a weed? A weed is a plant considered as undesirable in a particular situation. Okay, a weed is an unwanted plant. The first resistance, the first resistance weeds are nothing new. They are a first report of a susceptible weed population resistance uh, to 4D in a wild carrot in 1963, and again a resistance to atrazine in 1970 on a common groundsel weed in a Washington. In India, Phalaris minor developed a resistance to isoproteron during a 1992 to 1903, reported by the Malik and Singh. So what is a herbicide resistance? It is the inherent ability of weed or crop biotype to survive a herbicide application to which the original population was susceptible. Okay, so अ वीड जे की वीड आहे ते हर्बिसाइड ॲप्लिकेशन केल्यावर पण ते सर्वाईव्ह करू शकते इन्व्हायरमेंटमध्ये. इट इज द रेजिस्टन्स पॉवर. ओके, ॲज लाईक ओरिजिनल पॉप्युलेशनसारखं ते सर्वाईव्ह करू शकते. हे काय झालं त्याचं रेजिस्टंट पॉवर. सो इट इज द हर्बिसाइड रेजिस्टन्स. The herbicide resistance divided into two types, like a cross resistance and multiple resistance. So cross resistance is a weed biotype, not all of weeds. Okay, it is only a biotype, only one single weed. Okay, a weed biotype that has a gained resistance to more than one herbicide with the same mode of action, but a same or different families. Okay, he say that the weed is found a resistance to more than one herbicide of the same phytotic actions. Okay, then multiple resistance is a weed biotype that has developed a tolerance to more than one herbicide brought about by a different selection pressure. A weed resistant to different herbicides of a different mode of action, phytotic action. So development of herbicide resistance. The following favors herbicide resistance. The repeated use of specific herbicides or a combination of herbicide. जर आपण repeatedly use करत असेल herbicides, okay, the repeated uses of a herbicide is resistant to weed type. So weed population with a wide genetic diversity may develop the resistance rapidly, especially for a herbicide with a single mechanism of action. Weed possessing a character like a large plant numbers, then a prolific seed production, high rates of weed migration spread, and diverse environment condition may contribute to the high genetic diversity and develop the resistance very quickly. Where do resistance weeds come from? It's all about the selection of herbicides. See this diagram. हाऊ डज द सिलेक्शन फॉर अ हर्बिसाइड रेजिस्टन्स ऑक्यूर. सो इथे सांगितले की आपल्याला हर्बिसाइड्स रेजिस्टन्स कशा प्रकारे होत चालले. यामध्ये दोन इमेजेस दिसत आहे, एक ग्रीन कलरचे आणि ब्लॅक कलर. सो ग्रीन कलर इज अ रेजिस्टन्स बायोटाईप अँड ब्लॅक कलर इज अ ससेप्टिबल और वाईल्ड बायोटाईप. सो फर्स्ट इमेजेस मध्ये एक जे बायोटाईप आहे ते काय दिसते आपल्याला ग्रीन कलरचं. ओके, इट इज अ all are susceptible, but one is the after the herbicide spraying, one is the resistance. Okay, then second images, जे रेजिस्टन्स प्लांट आहे त्याला काय होतं आहे, सीड प्रोडक्शन झाले ते हळूहळू काय होत चाललेलं आहे, रेजिस्टन्स पॉवर वाढत चाललं आहे. इथे वन प्लांट होतं, इथे किती झाले 3 प्लांट्स. ससेप्टिबिलिटी कमी होत चालली. देन आफ्टर द मेजॉरिटी ते एकच जर हर्बिसाइड आपण इयर आफ्टर इयर
ॲप्लाय करत राहिलो तर काय होईल, रेजिस्टन्स पॉवर वाढत जाईल. ओके. सो डेव्हलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टन्स in a first year before a spraying, one herbicide is resistance. Then after spraying, all susceptible plant are killed, means all weeds are killed, but this resistance plant is not a kill. Then after 3 years before spraying, half number of weeds become a resistance power. Then after spraying in last, all weeds become a resistance power. ही जी इमेजेस आहे ते तुम्हाला रेजिस्टन्स वीडचं एक प्लॉट दाखवला आहे. स्प्रेइंग केल्यानंतर रेजिस्टंट पॉवर असल्यामुळे ग्रीनरी तुम्हाला दिसू शकते वीडची. देन इट इज द चार्ट percentage resistance in treated population. It is a graph. First year, third year, fourth, 5, 6, 7, 8 म्हणजे इयर आफ्टर इयर रेजिस्टंट पॉवर कसं चाललं आहे, आपला वाढत चालला आहे वीडवरती हर्बिसाइडचा. व्हेअर डू रेजिस्टन्स वीड कम फ्रॉम, ॲज लाईक दिस इमेजेस. फर्स्ट ही अप्लाय द हर्बिसाइड्स ऑन वीड. तर त्यावर काय झालेलं आहे, रेजिस्टंट पॉवर असल्यामुळं रेजिस्टंट पॉवर अगोदर होण्याच्या अगोदर काय झाले, सीड प्रोड्यूस झाले. त्यानंतर सीड सेट झाल्यानंतर काही याच्यामध्ये काय होईल, रेजिस्टंट पॉवर होईल. त्यानंतर इट इज अ पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. त्यानंतर पुन्हा स्प्रेइंग तेच हर्बिसाइडची केल्यावर काय होईल, इट इज अ सक्सिडिंग जनरेशन ऑल्सो रेजिस्टन्स. ओके. देन इट इज अ DNA म्युटेशन अलो रेजिस्टंट टू द हर्बिसाइड ऑफ ऑल प्लांट्स. सो इट इज अ diagram of resistance come from. Then how to prevent or delay the herbicide resistance. So prevent the herbicide resistance in that first you can control the herbicide resistance by the herbicide rotation. So herbicide rotation is the system of using a different herbicides or different kind of herbicide in a recurrent succession on a same land. Okay, so it provides the most effective weed control for the duration of crop growth. It helps to prevent the emergence and occurrence of a tolerant weed or reduce the quantity of weed. Then next one is the crop rotation. Okay, crop rotation is the recurrent succession of different crop in a same land. Then monitoring after a herbicide application. Then use a non-chemical control techniques like biological method, mechanical method, physical method, cultural method for control the weed. Then use the short residual herbicides like a paraquat. Then use the certified seeds or clean equipments. Then how to manage the herbicide resistance weeds, as like prevents first herbicide rotation, then a fallow tillage, then you can close cultivation of crops, then prevention of weed seed spread through the use of clean equipments, then monitoring the initial evolution of resistance by recognizing pattern of weed escapes typical of resistant plants, and control of weeds suspected of herbicide resistance before they can produce a seed. Okay, it is the management of herbicide resistance. So today we see the what is a herbicide resistance and how to manage the herbicide resistance. Thank you.